Good evening everyone. Welcome to Vijayta classes. This is lecture number 16, electric charges and fields. In today's lecture, we are going to see some of the problems related to electric field intensity. In the previous lecture, we have seen how we are going to represent the graph for what electric field and the distance for a paired charges, right? I just wanted to hear the voice. Am I audible? Am I clear? Okay, even though you know all those things, like if you found this video is very helpful, please do share with your friends and subscribe it. Please do comment, and your so-called notes, ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೌ without wasting much of our time, let us go for doing the problems. See here, they are asking find force between ring and a rod. They are asking you to find out the force between what ring. The ring do charge q idiyante sir, illond rod idiyante sir, rod do length r idiyante sir, even though ring do radius r idiyante sir, ಈ ಲೆಂತ್ r ಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ r ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಡ್ ನ ಮಧ್ಯ. ಹೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ, this is a level up thing. It is a level up lecture. Understood? So if you find it interesting, so please do share with everyone. Okay, and I'm planning from June 22nd onwards, I'm going to start the classes for what NEET 2027 aspirants, completely for what droppers. That in what medium? English medium. Understood? See here, if you know in this particular kind of questions, if you know how you need to tackle this kind of question, if you know electric field, take a small charge in it and find force is equal to QE, and find force is equal to what? QE. ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಂಗ. ಇದೇನಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ರಿಂಗ. ಈ ರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಡ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಯರ್ ಈ ರಾಡ್ is a positive charge ಅಲ್ವಪ್ಪ. ರಾಡ್ is having what? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. For a very small amount of length, you are having what? Very small amount of what? Charge. For that dq, your electric field comes out to be, sir, electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ sir, due to this ring at some distance x, ನನಗೆ electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ sir, kqx upon r square plus
ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಅದಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ if I wanted to calculate a very small amount of force, that is df, that df f is equal to what? QE ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Force is equal to QE. In this case, df is for what? Very small charge, and it is kept at what? The electric field E. Now, what is the amount of this dq? You don't know, sir. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ರಾಡ್ ಸರ್, ಇದೇನಪ್ಪ? ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ರಾಡ್. It is a charged rod. So here see, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್? ಆರ್ ಸರ್. ಸರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆರ್ ಲೆಂತಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರ್? ಕ್ಯೂ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಆರ್. ಈ ಆರ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? It is equal to what? A small charge. That means here df is equal to dq into E alvappa. What is this dq actually is? Q upon r into dx. What is the electric field is equal to? Electric field is equal to kqx upon r square plus x square whole power 3/2 anta. Understood? This df is equal to what? Q by r into dx into electric field is what? Due to that ring is to kqx upon r square plus x square whole power 3/2. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ a very small amount of force due to that ring ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟದು? df is equal to kq square here kq square. ಇದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ get out to be what? kq square x dx divided by r into r square plus what? x square whole power 3/2. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಡಿಡ್ದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಅಪ್ ಟು ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಫ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಡಿ ಇರತ್ತೋ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ವೇರಿಯಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ?
ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ 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 ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ 0 to what ದ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ 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 ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೇನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ನಾವು ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು 0 to r ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್, ಯರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ಯರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 0 ಪ್ಲಸ್ 2x dx. Here it comes out to be what, 2t dt. It comes out to be what, 2t dt when I differentiate. So here it comes out to be 2 get cancel, x dx is equal to what, t into dt. So once you get t dt, so here dx, x dx can be replaced by what, x dx can be replaced by what, t dt ಇಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. x dx you can replace with respect to what, t dt. Okay, this is the integration by substitution method. Once you come across what, integration chapter, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ I'll write it like k q square by r sir, k q square by r sir. X dx can be written in terms of what sir, t dt sir. ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಓದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯರ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3/2, 2 get cancelled, that is equal to k q square upon r integration of t dt by what, t square, sorry t square alla t cube. It comes out to be what, t cube. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ t ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, what I'll get now, k q square by r. Here you will get dt, integration of dt upon what, t square, integration of dt upon what, t square. See here when you are integrating, integration of t power minus 2 dt, that comes out to be what, t power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1, it comes out to be minus 1/t, minus 1/t. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ here k q square upon r integration of dt upon t square ಅಂತ ಅಂದರೆ it is equal to minus 1/t. It is equal to minus 1/t. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, since we know that r square plus x square is equal to what, t square. So from here t is equal to what, under root r square plus x square ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು, no problem. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೋದು, here I can write down like k q square upon r minus 1/t ಅಂತ ಅಂದರೆ minus 1 upon under root r square plus x square ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 0 ಇಂದ r ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, k q square by r, ಇಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ 0ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, lower limit. So it comes out to be 1 upon under root r square plus 0 square minus 1 upon under root r square plus r square.
ಆಯ್ತಾ. 1/r² ಪ್ಲಸ್ r². ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ kq²/r ಇಂಟು 1/√r² ಅಂತ ಅಂದರೆ 1/r ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2r² ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 1/2√r. ಸಾರಿ r√2. r√2. That means if I simplify further, I'll be getting if I take out r common, I'll get kq²/r², 1 minus 1/√2. This is the total force between the ring and the rod. Between ring and the rod, this is the total force. Got it, ma? Okay. Now let us do this one. See, they may give like L1, L2 and L3, but you know what you need to know in the sense ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಥಾಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸಿ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ರಾಡ್ಸ್. 2 ರಾಡ್ ಇದೆಯಂತ, ಎಲ್ ಲೆಂತ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಚಾರ್ಜಸ್ +q and +q. So I need to find the force between these 2 rods. I need to find the force between what? These 2 rods. How I am going to do it? See, illu kuda aste. See, I'll consider one rod. Okay, I'll consider what my year? I considered one rod. ನಾನು ಒಂದು ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರಾಡ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ q ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್? ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ dx ಲೆಂತ್. ಸೊ ಆ dx ಲೆಂತ್ಗೆ dq ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಯರ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಾಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್. ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಸಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರಾಡ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಸರ್. ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? kq/d ಇಂಟು d+l ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ kq/l 1/d ಮೈನಸ್ 1/d+l ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? q ಇಂಟು ಇ. that is equal to what? q into e. See here, ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ +q ಇದೆ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಡ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ dx ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಈ dx ಲೆಂತ್ಗೆ ನನಗೆ dq ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ dq ಚಾರ್ಜ್ will be equal to that will be distributed over that dx length. dx length ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, how much charge the dx length got ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is dq. ಈ ಒಂದು dx length ಗೆ in which direction the electric field is going on? in this direction. That means in whichever direction the electric field is there, that means ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ q ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. that means in this direction the electric field will be equal to kq/l divided by d ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಲೆಂತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. 1/x/1/x + l. This is the electric field.
ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಸರಿ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್, ಈಗ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇದೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ದ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ರೈಟಪ್ಪ? ಹೌದು ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್, ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ನಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ? ನಾವು ಡಿ ಕ್ಯೂ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಯರ್ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇಂಟು 1/x ಮೈನಸ್ 1/x ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ minus dx upon x plus l. Understood? Now here d ಪಕ್ಕದ x ಪಕ್ಕದ d ಯಾವ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇದೆ, x ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ x ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಸರ್. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. I got to know what is the small amount of charge is equal to, and on that particular small amount of charge I got to know what is the force. Now this is the L length sir. From here at x distance x is equal to L. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ 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 ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಚಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ತನಕ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟಿಲ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎಲ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡಿ ಕ್ಯೂ 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 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಂದ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2L ತನಕ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು 2 ರಾಡ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ನನಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ I'll take up this one. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, this is the force, we got it. So I have to integrate this dx from where to where, from L to what, 2L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕನೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ. ಎಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2L ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ 2L ತನಕನೂ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಆರ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸಿ ಆರ್ you have to know this property, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ you will be getting as what, ln x. meanwhile integration of dx upon x plus a ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ the integration value you are going to get as what, ln of x plus a. or else whenever you are getting ln of
ln a plus ln b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is equal to what? log a plus log b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ln of a into b ln ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿದಮ್. ln a minus what? ln b ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is going to be what? ln a upon what? b. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಾ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. I will just go outside. Please look at it. You need to know these things. Once you know these things, see kq square upon l square is there. Kq square upon what? L square is there. Kq square upon L square, in the sense it comes out to be here ln x from where to where? L to 2L minus it comes out to be ln of x plus L from where to where you need to integrate? From L to 2L you need to integrate. So from here you will be getting that is equal to kq square upon L square. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ln 2L upon L ಇದೆ ಅಂದರೆ ln 2L minus what? L you will get. That means ln 2L minus L ಅಂತ ಅಂದರೆ ln 2L upon L, that comes out to be ln 2 minus ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3L minus what? ln of 3L minus ln of what? L ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2L ಆಗುತ್ತೆ. that comes out to be ln 3 by what? 2, that is equal to ln of 3 by 2. So it is in the format of a minus b, so it will be equal to this is the JEE section. Understood? We are talking about kq square upon L square. Here it is equal to ln 2 by 3 by 2. It is equal to kq square. This is equal to what? This is here only I'll write. This is equal to what? 4 upon what? 3. This is your what? Net force. This is your what? Net force. Got it? I'll go what? Little bit what? ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. See this? ಎರಡು ರಾಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, L and L. ಈ ರಾಡ್ಗೂ ಎಲ್ ಲೆಂತ್ ದೂರ ಇದೆ ಸರ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ KQ upon L by ಇಂಟು 1 by d minus 1 by d plus L ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಾಡಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯಿತು? KQ upon L ಇಂಟು 1 by x minus 1 by x plus L ಆಯಿತು. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗದ ತನಕ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಟೂ ರಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದ ಟೋಟಲ್ length is going to be what? 2L. From where to where you are going to integrate? From L to what? 2L distance ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Once you do it, you will get the answer KQ square by L square upon ln of 4 by 3. This is the answer. Understood? Now, this is very important. Now, whatever we are going to discuss, it is important. Now, electric field due to angular ring and thread ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿರಿವೇಶನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ನೋಟ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is more important. Application of formula is what? More important. See here, ನೀವು ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೈರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ವೈರ್ದು
charge density is going to be what? Plus lambda. Wire aita, ಒಂದು wire. Like I'll say, which one? You see this? It is a charged wire. I consider this wire. Okay. This is having the linear charge density that is equal to plus lambda. So here you are going to have the charge that is equal to plus lambda. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. Keep this in your mind. See, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ? ವೈರ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಈ ವೈರ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೈರ್ನ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಬದಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ one of the end of this so called what? One of the end of the so called what? The wire, it is going to be R. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್? ಥೀಟಾ. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿ5 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನೆವರ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರ್? ನಿಮ್ಗೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. This is your what? Angle bisector. For this one, on angle bisector, net electric field, it is always on this particular line. ಯಾವ ಲೈನು? ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಆಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಈ ಲೈನ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೈನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್, R is the radius.
ನಾವು ಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸಪೋಸ್ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ವೈರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೈರನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆಯ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ವೈರ್. ಈ ವೈರನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಧ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ ಮಧ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟೀಟಾ, ಆ ಮಧ್ಯದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2k lambda by r sin theta by 2. Very important formula. Okay, this is very important formula. You need to keep this in mind. See here, ಇಲ್ಲಿ lambda ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಥೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ. ಸಿ ಒಂದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್, ಈ ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ wire. This wire has some sort of what charge, it is bent, which is making an angle theta from the center point of the circle. I can say on the angular bisector ಆ angle ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ at that particular point ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2k lambda by r sin theta by 2. Here lambda is nothing but what, linear charge density. Linear charge density ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಆರ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಓ. ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್, ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗು ಸರ್. ಇದೇನ್ ಸರ್, ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಸರ್. ಏನ್ ಸರ್ ಅದು, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಸರ್. ಈ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, -q ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. Towards the charge ಬರುತ್ತೆ. In this direction I am going to get what, electric field. ಹೌದಾ, this is your what, ಇದೇನು ನಿಮ್ಗೆ, this is your angle bisector. Here angle bisector ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ total angle of this particular angular ring is going to be what, 180. That means total angle 180 degree, that is equal to pi. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್. ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, 2πr. ಸೊ ಇದೇನು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧನ. ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅಪಾನ್ ಲೆಂತ್. ರೈಟ್, ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ is equal to what, q. Length is equal to what, l. But here length of this particular semicircular ring, radius is going to be r ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ total, see here this is a circle of what, radius r. For this perimeter length of this one is going to be what, 2πr. ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ it comes out to be what, l/2 is nothing but what, πr. This is the length of the semicircle. That means this is the
semicircular ring. ಇದೇನಪ್ಪ ಯಾವ ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಈ ಚಾರ್ಜು ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2πr ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? πr. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ electric field comes out to be 2k lambda by r, 2k lambda by r sin of theta. Total angle ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 180/2. 180/2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin 91. It is equal to 2k lambda by r. This is the electric field due to what? A semicircular ring. This is a semicircular ring, you can say. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ? πr. ಆ πrಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? q ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೌ come to this one. This is looking like a 1/4 of the circle. This is looking like a 1/4 of the circle. ಹೌದಾ? ಸಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಸಿ ಈ ತುದಿ ಮತ್ತು ಈ ತುದಿನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ at the angle bisector of this one, and it is away from this plus q charge. That means ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? Total angle is 90 degree. You wanted to find out the electric field due to this ring, right? What is the length of this ring? Length of this ring ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್? 1/4 of the total triangle. 1/4 of the total triangle in the sense, sorry, total triangle ಅಲ್ಲ, 1/4 of the circle, right? That means 1/4 times of what? 2πr. 1/4 times of 2πr in the sense it comes out to be what? πr/2. Length of this ring is going to be what? πr/2. That means electric field due to this so called what? Angular ring comes out to be 2k lambda by r sir, sine of 90/2 sir. This is equal to 2k lambda by r into sin 45 sir. Sin 45 in the sense 1/√2 sir. Here lambda comes out to be charge upon length sir. Lambda in this particular case here charge upon length. Here what is the total charge due to this angular ring? Q sir. What is the length? Length comes out to be πr/2 sir, which is equal to 2q upon πr sir. This is your what sir? Lambda sir. Substitute here, you will get 2k by r. What is lambda? 2q by what? Pi r into 1/√2. It comes out to be ಇಲ್ಲಿ √2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. That means √2 2√2 kq upon pi r square ಇದೆ. 2√2 kq upon what? Pi r square. This is your what? Net electric field due to your so called your what? Angular ring. Now see here, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಪ್ಪ.
ಈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ವಾಟ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದಾಗ ಸರ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್. Radius is going to be what? R. See here, angle, total angle they have given as what? 120 degree. Here theta they have given as what? 120 degree. See, this is an angular ring. This is an angular ring. See here, when I see a circle at the center, it has total angle what? 360 degree. 360 degree ಗೆ ಸರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 2 pi r ಲೆಂತ್ ಆದರೆ ಹೌದಾ, 1 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 2 pi r by 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ pi r by 180 ಇಂಟು 120, ಹೌದಾ? pi r by 180 ಇಂಟು 120 ಅಂದರೆ 0 ಹೋಯ್ತು ಸರ್. r 2 r 3 that comes out to be 2 pi r by what 3. This is the length for what 120 degree, right? So length of this particular ring is going to be what 2 pi r by 3. It comes out to be what 2 pi r by 3. Write down please. It comes out to be what, length comes out to be what 2 pi r by 3. See here lambda is nothing but charge upon length. Lambda is nothing but charge upon length. Charge upon length in the sense total charge is q. Length of this ring is coming out to be what 2 pi r by 3. This is equal to 3q by what 2 pi r. This is your lambda. Now see, this is your what angle bisector. So I wanted to find out what electric field. Now electric field is equal to 2k lambda by r sine of 120 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 120 by 2. It comes out to be 2k lambda by r sine 60 degree, right? So from here I can write down like 2k by r lambda is equal to what 3q upon 2 pi r. Sine 60 is equal to what, sine 60 value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರೋ √3/2. So it comes out to be 2 get cancelled sir, which is equal to 3√3 kq upon 2 pi r square. 3√3 kq upon what 2 pi r square. ಹೌದಾ? This is the net electric field due to this angular thread, angular ring. Okay, now for this find the electric field at this point O. See, it is looking like what semi circle ge positive charge ide, ಇನ್ನರ್ಧ circle ge negative charge ide. See, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ angle is going to be what 0 due to positive charge, due to ಏನಪ್ಪ positive charge electric field ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್, that is equal to what E. Meanwhile, because of this negative charge ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಓ
ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್. ನೌ this is your what, angle bisector. ಸರ್ ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 2k lambda by what r, which can be written like 2k by r. Lambda is equal to what, q upon pi r, which is equal to 2kq by what, pi r square. 2kq by what, pi r square. This is the electric field due to what, semicircular ring. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ O ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 2 times of E. Here electric field due to what, semicircular ring comes out to be what, 2kq upon what, pi r square. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, it comes out to be 4kq upon what, pi r square. 4kq upon what, pi r square. This is the electric field at O due to this charge distribution across this given angular ring. Understood ma? Now much time happened? 51 minutes. See here. Okay, you try this as a homework. Next class we can discuss this. Understood? Now comes electric field due to thread. Electric field due to what, thread. See, electric field due to thread, here also the formula is very important. See here, sir, ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಆ ವೈರ್ದು ಲೆಂತ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ ಲೆಂತ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. Charge density in the sense it is a linear charge density. Across this length some charge is what, distributed. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಂತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ ಲೆಂತನ್ನು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಥೀಟಾ ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲಪ್ಪ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಪಾ, ಇದೇನಿದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಪಿ. This point as what, P. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಪೆನ್ ಇಯರ್. ಈ ಲೆಂತ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಈ ತುದಿ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, ಥೀಟಾ 1. ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಟೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಟೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೆನ್ನನ್ನು ಈ ತುದಿಗೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಥ್ರೆಡ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು XYZ ಥ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ XYZ ರಾಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್, ಥೀಟಾ 1. It is making an angle what, theta 1. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ತುದಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಾಟ್, θ2. ಈ ತುದಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಪೆನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಆ ಪೆನ್ನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ 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 ಸಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಪ್ಪ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರ್ ಇದೆ. ಇದೇನು, ಇದೇನಿದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್, ಇದು ತುದಿ. ಈ ತುದಿಗೆ ಈ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ θ1 is the angle from what, the perpendicular to one of the end. ಸೊ ಈ ತುದಿ ಸಿಗೋ ತನಕನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ದಾರನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ in this direction, this is your what, θ2. Now you will be getting electric field in which and all direction? You will be getting the electric field in this direction, meanwhile in this direction. Okay na? So in this particular case, E parallel is given by K lambda by R. Your formula is very important, K lambda by R, cos θ1 minus cos θ2. This is the perpendicular, this is electric field at what, the perpendicular line. E perpendicular is given by K lambda by R sin θ1 plus sin θ2. Here θ1 is the angle from, okay, perpendicular to one end. θ1 is ಈ perpendicular ಇಂದ ಈ ಒಂದು ತುದಿಗೆ what is the angle it made, θ1. θ2 is the angle from perpendicular to other end. If I consider this is one end and this is another end, this is the perpendicular line from one of the perpendicular to one of the end, it is making an angle θ, and from this perpendicular to another end, it is making an angle what, θ2. Understood? That means here θ1 is the angle from perpendicular to one end and θ2 is the angle from perpendicular to other end. So you need to know this two important formulas so that you can play the question in this given format. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ you can play with it. See here, application is very important. See, I will put it in the section. Okay, these two are very important. Now see, application, let us talk. Application of this concept. See, when we are going for infinite wire, if you wanted to calculate the electric field, see here, this is going up to infinity, this is going up to infinity, this point is also going up to infinity. Okay, now there is one perpendicular line at some r distance. You need to calculate what,
at some r distance you need to calculate what? Electric field. See here, this wire is having what? Negative charge. This wire is having what? Negative charge. Once this wire is having what? Negative charge. See here, ಈ ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗಿದೆ, ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? The angle becomes what? 90 degree. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ in this case the angle from the perpendicular to one of the end comes out to be like theta 1 is coming out to be what? Theta 1 is coming out to be what? 90 degree. Meanwhile ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಿಗೆ theta 2 comes out to be what? 90 degree only. See, infinite wire sir, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನೀವೇನು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ತುದಿಗೇನು ನೀವು ಹುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದ ಆಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಥೀಟಾ 1 ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಕಡೆನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ವೈರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾ 2 ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ k lambda by r cos 90 mod of cos 90 minus cos 90 comes out to be 0. ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ k lambda by r sin 90 plus sin 90, it is equal to what? 2k lambda by r. This is equal to what? 2k lambda by r. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಥಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ wire. So for infinite wire, E parallel comes out to be 0. E perpendicular comes out to be what? E perpendicular comes out to be 2k lambda by r. Now let us go for semi-infinite wire. Let us go for what? Semi-infinite wire. It comes out to be what? Semi-infinite wire. One of the wire is positively charged up to infinite. Next, another one is what? Negatively charged, is having lambda up to what? Infinite. Up to what? Infinite distance. Semi infinite anta andre ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತುದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಒಂದು ತುದಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಿ ಆರ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ತುದಿಯಿಂದ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Understood? That means at this point to this point
the electric field, this is one electric field, this is going to be what, one of the electric field you will get. Before that, right side ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, if I consider this is the theta 1, this is r, this is theta 1. Theta 1 comes out to be what, perpendicular in the one of the end ಗೆ angle is going to be what, 90 degree. Next ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ I will say theta 2 comes out to be 0 degree. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. In this direction you will get the resultant electric field. See here, in this case what you are going to get, sir, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will go away, it is not towards, right? So see here, E perpendicular you wanted to know. Before that, E parallel is equal to what, k lambda by r cos 90 ಸರ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ theta 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ here theta 1 is equal to 90 degree, here theta 2 is equal to 0 degree, that is minus cos 0 sir. It comes out to be k lambda by r cos 90 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 0, cos 0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, 1, it comes out to be k lambda by r. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋಯ್ತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗೋಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್. ನಾವು ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 0, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ sin 90 plus sin 0, it is equal to what, k lambda by r only. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, k lambda by r ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ k lambda by r, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಿಮಗೆ k lambda by r. ನೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಈಗ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಫ್ರಮ್ infinity to one of the angle, it comes out to be what, 90 degree ಅಂದ್ರೆ parallel, this is equal to what, k lambda by r. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is also equal to what, k lambda by r. even for negative charge, how it is going to be get distributed ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, in this direction it is what, e parallel is equal to k lambda by r. even perpendicular ಅಂತ ಬಂದಾಗ, see this is r distance, e perpendicular is equal to k lambda by what, r. Understood? When you are looking for what, semi-infinite wire, for semi-infinite wire, e parallel comes out to be k lambda by r, e perpendicular comes out to be what, k lambda by r. If it is positive, see here, ಒನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 0, ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 2k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ವಾಟ್, ಆರ್. ಇದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಮಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, this is also infinite wire. E point in the O point alli you have to calculate what, the net electric field. See here, idanna ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ lambda is what, linear charge density. Here lambda is what, linear charge density. Lambda is what, linear charge density. See here, what I am trying to say is, ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್. This is one semi-infinite wire, right? This is one semi-infinite wire. This is the point O, right? If I say this is the point O, now you are having another semi-infinite wire. ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆ. This is one semi-infinite wire.
this is the point O. Okay, from this point, ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಇವಾಗ ನೋಡಿ it is infinite wire, semi infinite wire. So this is a semi infinite wire, I can say. So due to semi infinite wire, I'll consider this is one of the wire. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಿದೆಪ್ಪ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ? ಅಟ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. At O point you need to find out what electric field. So you will get, this is a positive charge. If this is a positive charge, it is going in this direction, so you will get the electric field perpendicular in this direction, parallel in this direction, parallel in this direction, right? That means I'll write down in what? Pink color itself. At O, E perpendicular comes out to be what? K lambda by R. Okay, E parallel comes out to be what? K lambda by R. Now here you are having another semi-infinite wire. So because of this semi-infinite wire, I'll write down in the so-called your what? White color. See sir, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. That means perpendicular to this particular semi-infinite wire, so perpendicular electric field will go in this direction, that is K lambda by R. Now parallel will go in this direction, that is equal to what? K lambda by R. Meanwhile you are having another part called as what? Semicircular ring. You are having what? Another thing called as what? Semicircular ring kuda ida. A semicircular ring allu kuda you are having what? Positive charge ida. This is a semicircular ring. See here, this is a semicircular ring. Semicircular ring anta andre what is the electric field you are going to get? Electric field is equal to 2k lambda by what? R, that is sine of 180 by what? 2 na. Because for the semicircular ring the total angle comes out to be what? 180 degree. That means because of this semicircular ring, draw one so-called your what? Angular bisector. Angular bisector anta andre for semicircular ring ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಹೋಗುತ್ತೆ because of the positive charge. So 180 by 2 anta andre it comes out to be 2k lambda by R. This is the electric field due to what? Semicircular ring. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ you are having what? 2k lambda by R. In this direction you are having what? 2k lambda by R. Both are equal and opposite. That means resultant electric field comes out to be what? 0. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ k lambda by R will get cancelled. Here you will get cancelled with 2k lambda by R and 2k lambda by R. So the resultant electric field at O comes out to be what? 0. You should know which is the thread, which is the ring. Understood? This is how the so-called your what? The application part will come. Hope you understood it. Now see, now this is only 1:14. Like 1 hour 14 minutes. We can solve this one. Let us solve this one without wasting much of the time. See, it is a level up question. Those who are preparing for NEET or bekidre illi bittu hogbodu, no issues. If somebody is looking for what? JEE, they have to stay here. See here. These are the semicircular rings of radius what? R. Another one is what? This is one of the ring R. This is another one is what?
under root 2r, another one is what, root 3r, another one is what, under root 4r, another one is what, under root 5r, like that, with all having the same charges q. All the rings are going to, ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ q ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ r root 2, r root 3, r root 4, r root 5, r root 6 ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You need to find the electric field at O. You need to find the electric field at O. See here, all are semicircular ring. So semicircular ring ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ electric field due to semicircular ring comes out to be what, 2k cube by what, pi r square. Semicircular ring electric field is what, 2k cube by what, pi r square. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ electric field at O ಬೇಕು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ರೂಟ್ 2r ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ 3r ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಯಾರ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದಿನ, 2 ದಿನ, 1 ತಿಂಗಳು, 15 ದಿನ, 20 ದಿನ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈ ಕಡೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ E1 ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2kq ಅಪಾನ್ ವಾಟ್, pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ದು ಏನಿದೆ, ರೂಟ್ 2r ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 2kq ಅಪಾನ್ pi ಇಂಟು root 2r square. that comes out to be 2kq upon 2 times of pi r square. okay, 2 times of what, pi r square. next E3 ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ. that is E3 is equal to, E3 gets to root 3r. E3 is equal to 2kq upon pi into root 3 times of r whole square, which is equal to 3r square. that means it will be equal to what, r square into 3. now E4 ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 4r ಮೇಲ್ಗಡೆಗಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅವೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E4 comes out to be 2kq upon pi r square into 4. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ E1 ಈ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ E2 ಪ್ಲಸ್ E3 ಮೈನಸ್ E3 E4 ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ 2kq by pi r square ಕಾಮನ್. you will get 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 plus 1 by 5 minus 1 by 6 plus 1 by 7 minus 1 by 8 and so on up to infinity ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. see here, ನನಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಸಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ln of 1 plus x ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ x minus x square by 2 plus x cube by 3 plus minus x 4 by 4 and so on up to infinity.
ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ln 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 1 ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ ln 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ 1/3 ಮೈನಸ್ 1/4 ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. So here the resultant electric field, so the resultant electric field is equal to 2kq upon pi r square. Here 1 minus 1/2 1 plus 3 is equal to what? This full value, right? Is equal to ln 2. So it is equal to 2kq by what? Pi r square ln 2. So this is the resultant electric field. Okay, this is what the today's class is meant to be like. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 15ನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನಿತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ 16ನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಪುಟ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್, subscribe and love you all. See you in the next session.